സാർ പറയുന്ന ഓരോ ഏരിയയിലും സാർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈച്ച് ആൻഡ് ഒരു കാറ്റഗറിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളിപ്പം എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ്, അനിമൽസ്, അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവയർനെസ്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് എവരി വേർ ഇറ്റ് കംസ്, അതിനോടൊപ്പമാണ് ആളുകൾ, പീപ്പിൾ. അപ്പം അതിൽ ഈ പറയുന്ന അതർ ഏരിയാസ്, കുട്ടികളാണെങ്കിലും വെൽഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത്തരം ആസ്പെക്റ്റിൽ നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഫോക്കസ് ബ്യൂമർക്കിനുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ്? ഇതിൽ ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പീപ്പിൾ കാറ്റഗറിയിൽ വി ഹാവ് ദി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ദി എൽഡർ കെയർ. ഓക്കെ, ബോത്ത് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് വി ഫെൽറ്റ് നീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്. ഇത് പുതിയത് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് പോരാ. ഓക്കെ, എത്രത്തോളം ആർക്കെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. ആക്ച്വലി ചൈൽഡ് കെയറിൽ is divided again into two parts: education and health care. എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓരോ പോയിന്റിലും സാർ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ്പിറേഷൻ. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് അഗെയിൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഡൽഹി നമ്മുടെ കിരൺ ബേഡിയുടെ നവജ്യോതി ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്. സോ പണ്ട് തൊട്ടേ ഷി ഹാഡ് കോൺടാക്റ്റഡ് us and we were supporting that. They are picking up street children, putting them through a schooling process. And അന്ന് എടുത്ത കുട്ടികൾ ഇന്ന് 6th standard പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് 7th കയറുകയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ വാനവിൽ അനദർ കേസ് ചൈൽഡ്. നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടിയിൽ APJ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ട്രൈബൽ സ്കൂളുണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെയും വി ഹാവ് ബീൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ദം ബിക്കോസ് അവർക്ക് ഫർണിച്ചറും അത് ഇസ് റൺ പ്രൈവറ്റ്ലി ബട്ട് അണ്ടർ ദി ഇത് ബട്ട് അഗെയിൻ ഫോർ ദി ട്രൈബൽ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, സോ നമ്മളുടെ കൺട്രിയിൽ വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ഇസ് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ നോട്ട് ഇൻ ദി നോർമൽ realms of society need to be given the support to come into the society. They should come into the productive process. Okay, adine empower cheyanengil they need education. Absolutely. Or skill. Aa oru process lana we are supporting children to come bring them into that. Okay, parallelly the sunset years of a person's life is also equally attractive. അവിടെയാണ് മറ്റേ മധുരയിലെ അക്ഷയ ട്രസ്റ്റും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ദർ ഇസ് അരികെ എന്ന് പറഞ്ഞ ദർ ഇസ് എ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ വി ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ആസ് പീപ്പിൾ സിറ്റീസ് ഹവ് ബിക്കം സോ ബിസി. ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് ഓടിച്ച് പോകാൻ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. മെഡിക്കൽ കെയർ ഇസ് ബിക്കമിങ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, ബിക്കമിങ് കോസ്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ ഈ അരികെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലും അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രൊഫഷണൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്ത്. സോ പീപ്പിൾ ഹു കനോട്ട് find it easy to come to a hospital, let us go give them the services at home. So after they have two categories: one who can pay the service, two who can't pay the service. So ധാരാളം economically weaker sections ഉണ്ട് who can't. അവരെ മടിച്ച് പൈസ മുടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാതിരിക്കും. So അവർക്ക് അങ്ങനെ we said okay, that's something we feel we need to support them. So we are subsidizing the cost for the people who can't afford to pay. That is something, because nowadays if we observe lot many geriatric area-il ഒരുപാട് ആളുകൾ പുതിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. But most of them are very costly because hospital is saying ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, but you pay for it. So but everybody can't pay for it. Absolutely. So അതുകൊണ്ട് we said okay, അവരും ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറി, see it has to be balanced. X amount will pay for it, X amount needs support. How much can you support? And again, like I said before, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നല്ലോ, ഒരു 5 പേരെ 10 പേരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ that's a good support for them. And they're doing an excellent job. We have been monitoring it, and it's an excellent job they're doing. So we have that going. And also one of the things we realized about Cochin was that it's difficult to believe, but there is this person called Judson who ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ 2-3 പേർക്ക് ഒരു പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് സ്ട്രീറ്റ്സിൽ അബാൻഡൻഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർ. ഇറ്റ് ഹാസ് നൗ ഗ്രോൺ ടു 1500 പാക്കറ്റ്സ് എ ഡേ, വിച്ച് മീൻസ് അത്രയും ആൾക്കാർ ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒറ്റ മീലിന് വേണ്ടി, ഒരു മീലിന് വേണ്ടി ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് എവറി ഡേ. നൗ ഇതിലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് വിച്ച് വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട്, ഈ 1500 പാക്കറ്റിൽ ഒരു 200 പാക്കറ്റ് ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ്. അവരുടെ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ചോറ് എടുക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു പാക്കറ്റും കൂടെ പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കും.
ഇത് അവർ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും, ഓർ ഓൺ ദ വേ ദേ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദീസ് പീപ്പിൾ. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഫിലന്ത്രോപ്പി, ബിക്കോസ് അതിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് കൊടുക്കുകയില്ല. എന്നും സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ 2 പാക്കറ്റുമായിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്, 1 for them and 1 for which I thought was a beautiful concept. അതാ ഏത് കുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ. എനിക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു philanthropic big effect, a big difference. So I think these are the things that we should encourage us. അത് മാത്രമല്ല, they should go with them to distribute it. എന്നാലേ അത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ്, why is that thing happening in our society? The feel of that starving person, they should get that feel, no? So that's what we are, trying to encourage on that. So, that is again something which we are doing. So with Arige on the healthcare, this thing, and one thing we found out was Alpha Palliative Clinic, Alpha Hospice. They have been doing kidney dialysis and other related things near Trichur district. But one of the things we found out was that 2 kidney പോയ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. പലരും അവിടെ പോയി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാറില്ല. വൈ? അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൂടെ വേണം. Okay. There is a cost to travel. Absolutely. They have to go there for the whole day and come back. So ഒരു ദിവസം വേജസ് പോകും. Okay. So ഈ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളും ജോലി പോകും. ജോലിയുടെ സോ ദേ സെഡ് അയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും കാശ് മുടക്കിയിട്ട് എന്തായാലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടും. സോ അങ്ങനെ they said, look, can you support us for this? So for the last 3 years we have given a commitment for I think around 45 to 50 people with both kidneys who need regular dialysis. That support we are giving them for that. Okay. So ഇത് geriatric care. No, see, this is an ocean. എത്രയോ പേർക്ക് എത്രയോ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ആർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. ഹൗ മച്ച് എത്ര പാർട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ ബഡ്ജറ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു യുവർ കപ്പാസിറ്റി ടു പേ, ബട്ട് പ്ലീസ് ഗിവ്. ഗിവിംഗ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഹിയർ. എത്ര ചെറുതായിട്ട് ആണെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി. ഓക്കെ. പലപ്പോഴും പലരും സാർ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പൊതിച്ചോറിൻ്റെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് ഒരു 1 time അഫെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും, ആൻഡ് സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ ഇറ്റ് വിൽ ബി അതങ്ങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നു പോകുന്ന ചരിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മേക്ക് സെൻസ്. ആൻഡ് ഇത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് കോസ്റ്റ് യു എനിത്തിങ് ടു സേ. സോ അതുപോലെയാണ് വി കെയിം അക്രോസ് ദിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് CPSAK, which is a Cerebral Palsy Sports Association of Kerala. Okay. അപ്പോൾ ഇത് we were very surprised. Cerebral palsy എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള അവർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണെന്നല്ല. ബട്ട് ദർ ഇസ് ദിസ് വൺ ലേഡി ഇൻ കായംകുളം who has made it her mission in life. She goes across Kerala, identifies people with CP, okay, brings them to Kayangulam, trains them up in football and athletics. Oh. And surprisingly, inganatha categories of people na, I always thought government will be helping a lot on this. Oru support illa government, financially or otherwise. So they are struggling. Yeah. So we felt it's something good, and these students who got trained in football, CP students are okay, അവർ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ഡൽഹിയിൽ പോയി നാഷണൽസ് പ്ലേ ചെയ്ത് they became the state the national champions. These students from Kerala. കേരളയിൽ നിന്ന് പോയത്. Technically representing Kerala, but Kerala government support ഇല്ല. But they have not given up their mission. But ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർ പറയുന്നു CP അത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസ് അല്ല. പക്ഷേ ഇഫ് ദേ ഹവ് കം ടു ദിസ് ലെവൽ ഇറ്റ്സ് റിമാർക്കബിൾ. വി ഷുഡ് ഓൺലി എൻകറേജ് ദാറ്റ്. See, there are different kinds of physically challenged or mentally challenged or all these things, but it's not easy to deal with everyone. But whatever you can do in whatever category is something which we should try and do. എന്ത് വിധത്തിലും. ഓക്കെ. സോ ഡിസേബിൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു എയിൽമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മച്ച് സപ്പോർട്ട് കിട്ടാത്ത ആളുകളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ എലമെന്റ്. അതുപോലെ വി ഓൾസോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ children, and we are by and large focusing on the pediatric side. Okay. So pediatric cancer cases തന്നെ ധാരാളം കേരളത്തിലുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു ട്രാജഡിയാണ്. ദ ഫാക്ട് ദറ്റ് ഇത്രയും കേസസ് ഉണ്ടല്ലോ
എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അവർക്ക് ബിഗർ പ്രോബ്ലം ഇസ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് ദി കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ് ആൻഡ് ദർ ഓൾ വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. അവിടെയാണ് ഫാമിലീസ് ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഫാമിലീസിന് വേണ്ടി സോളസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ട്രിച്ചോ ഹു ആർ സ്ലോലി അക്രോസ് ഇത് വി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് certain families to at least meet the cost of the medicines and things like that. So again, like I said, the requirement is so much. ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് ചെയ്താൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ പോലും ഒരു ഗ്ലോബൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എത്രയോ ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലുള്ളവർ ഇനിയും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഇതൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഈവൻ വി വർക്ക് വിത്ത് ആസ്റ്റർ സിക്ക് കിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ഗോട്ട് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ആസ്റ്ററിൻ്റെ. ഓക്കെ, there are very critical cases that sometimes come up where the cost of surgery and treatment and all will be more than 30-40 lakhs and all that, but they come to us and at least contribute and whatever we can contribute. So over the last almost on an average 10 per year we have been supporting on that. Okay, സാർ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ഡിസേബിൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദർ വാസ് സം അസോസിയേഷൻ വിത്ത് VIT as well as actually Vellore Institute of Technology എല്ലാവർക്കും കേട്ട് അറിഞ്ഞ ഇത്. So they came, it so happened that the Vice Chancellor knew Siddharth and Buimerc എന്താണ് ആ ഒരു കണക്ഷൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് he came to us saying that look, my incubation centerൽ there is a research project. സാധാരണ CSRൽ ഒക്കെ റിസർച്ചിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രോമിനൻസ് കൊടുക്കാറില്ല. So when we started understanding what the issue was, we thought it is something very, very useful for the society. Okay. Basically, they were trying to develop a prosthetic for people who have below the knee amputation. Okay. ഒരു കാല് പോയ ആൾക്കാർ, സോ ആക്സിഡൻറ്റ് വിക്ടിംസ് ആവാം, നമ്മുടെ തെങ്ങ് കയറി വീണും പോയ ഇത് കേസാവാം, ഡിഫൻസ് പേഴ്സണൽ ആവാം, ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. But apparently there are close to 1 million amputees in Kerala. In India. In India. Sorry. So amputees the prosthetic is available but imported. Okay. So import ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസ്തെറ്റിക്കിന് average it costs between 15 to 25 lakhs. Okay. So ഇവർ wanted to do serious research and try to develop a prosthetic which ultimately should not cost more than 2.5 lakhs. Oh. So idile import substitution, Atmanirbhar Bharat, manufacturing, R&D from here, made in India, all this everything is and okay, either at trial ആണോ അതാണോ, but they seemed very confident that we could do it. Okay. So 2 years actually now October lo ando they are planning to give 20 prosthetics for field trial. Okay. Adine 20 amputees ne they have already identified and this is in Vijayawada. Okay. VIT Vijayawada la അവിടെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. So they are almost at the final stage ready to commercialize. So either once it's patented, it should be available for people in the market. Okay. Okay. So ഇതിൽ the advantages നേരത്തെ നമ്മുടെ ജയ്പൂർ ഫുട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ, പക്ഷേ there is always a limitation to the movement. Okay. Whereas ഇതിൽ പടി കയറാം, നിൽക്കാം, ഇരിക്കാം, കുറേ കൂടി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എടുത്തിട്ട്. And they are trying to use lightweight material. Okay. The other one was more heavier. So and that will help to hurt the knee. So the product is something very, very. We are also waiting to see the final results of the thing. Okay. So when we give a support to a project like this, അത് work ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള, yes, there is an element of risk. But still hopeful ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ. We have to try and see if it will work. And ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ credibility നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് we know that they will not. It will not be for lack of an effort from their side. Yeah. Very serious side, they'll put all their heart into it to get it. So we also felt that this is something which will be useful for the country. Yeah. And maybe for the world. Because ഇവിടുന്ന് ഈ പ്രൈസിൽ even developing countries like ഇത് ചെയ്യാമല്ലോ. കാരണം ഇതിൽ പ്രൈസ് മാറ്റേഴ്സ് നോ സർ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. So that's something which again we and
So actually similarly just to R&D allengiലും what we are doing with IIT Palakkad is we have just entered into an MOU with them. When we started talking to them, they were talking about general entrepreneurship and things like that. But he said, look, ഞങ്ങൾ അതിലോട്ടില്ല. If we can create a cadre of people who can be trained to be social innovators and do something that will create a social impact, but sustainable. See, biggest problem in either social impact മാത്രം പോരാ, അത് continuity വേണം. So you have to make it profitable also. But profitable not for the sake of profits alone, but there is a purpose. So it's a project where there should be a purpose to what you're doing. It should be profitable so that you can earn and plow it back into that, and it should have a benefit to society. So a social impact innovation, creating social entrepreneurs എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ്. So avade, why do we need IIT? Basically because today we are looking at technology to solve some of the leading problems. Avadeyana IIT comes into the picture. And IITs are the best for these kind of things. Right? So we are actually, so what we are planning is we are announcing an award which will be selected from people who are already in the field doing something. അവർക്ക് മൂന്ന് പേരെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹന അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് taking in a new batch of 10 people who are going to be entrepreneurs in residence. എന്നുവെച്ചാൽ IITയിൽ താമസിച്ച് ഗ്രൂം ചെയ്ത് മെൻറ്റർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഫെസിലിറ്റീസ് യൂസ് ചെയ്ത് they are going to be trained to become social entrepreneurs. That is something unique, no? That's something different. So which is why we wanted to try it out, and they also were happy with that. And they said, let's try to work it out together. So adippo sign cheyidullu, and it's just going to start. They're going to call applications for the award, and then subsequently the applications it will move further. Definitely, that is quite interesting. അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് വേറെ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. നോർമലി നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഫിലോന്ത്രഫി ഈസ് നോട്ട്, നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ബിസിനസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഫിലോന്ത്രഫിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വളരെ റെയറായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ സാറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിദ്ധാർത്ഥ് ആക്ച്വലി ഗോൺ beyond. In fact, I learned from him more. So I'm inspired by him. How you really identified, or he really came to this? I think he has been doing it more from his heart. And as he always says, you have been given an opportunity to do something good, let's try and do it. Money making is one side. But money making matra alla focus. We also need to realize that there is a need in society, and if we can be a force for good, let us be part of it. So he does what he can do there, we do what, so we to a large extent we are scaled up because of that. So ivide korchude oru organized aayittu korchude scale up cheyidu varuna is basically balancing out both, but avade foundation inde peril cheyan pattilla. So it is done individually as that person. Why? Because he is quite balancing both, like NSC and BSc ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഓൺട്രപ്രണർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഓൾറെഡി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് സിദ്ധാർത്ഥ്. ആൻഡ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒരു പ്രവാസിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ഹൈ ലെവൽ ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, പ്രവാസി ഭാരത് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം അവിടെയാണെങ്കിലും റീസെൻ്റായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡിന്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളപ്പോൾ how do you associate each other? We complement each other. Actually. And we keep discussing all the time, and we are more on the impact to society. He is supporting various other causes also related to that, including working with the government on certain good things. So I think we are trying to balance out between what can be done there and what can be done here. But the journey will continue, whether I am here or not. It will have to continue, and because definitely the cause, ultimately what are we trying to do? We are identifying some of the causes which society is facing a challenge, and we are trying to do something to mitigate that. Like I said before, ella ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. However much money you have, you still will have requirements coming up.
So we want more people to come into this, more people to be aware of the fact that philanthropy does not mean you have to be old, you have to be retired, you have to have a big corpus. ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. You have to feel it in your heart. You should feel that I'd like to do something for somebody, and that something should be making a difference in their life. എന്നാലേ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഡോണ്ട് എക്സ്പെക്ട് എനിത്തിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ. യു ഗിവ് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ദ പവർ ടു ഗിവ്. അത് ഗോഡ് ഗിവൺ, ഹി ഹാസ് ഗിവൺ us the opportunity to do it. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദി അപ്രോച്ച് അറ്റ് ഓൾ. സോ വി ആർ ഓൺലി ട്രൈങ് ടു സീ ക്രിയേറ്റ് മോർ അവയർനെസ്, ഷോയിങ് ദാറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ആൻഡ് വി ആർ ഷോയിങ് യു ദ റിസൾട്ട്സ്. സോ നമ്മളൊരു ആക്ച്വലി പൈലറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും. അത് കണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വി ഹോപ്പ് മോർ പീപ്പിൾ വിൽ കം ഇൻ ടു ദ. സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഐ ഹേഡ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ആർട്ട് ആൻഡ് കൾച്ചർ, അതിലും സം പ്രോജക്ട്സ് യു ഹാവ്. ഈ ആക്ച്വലി അതിൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് വാസ് ഡ്യൂറിങ് ദി ഫ്ലഡ്സ് ടൈം. നമ്മുടെ ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫാമിലീസ്, അവരുടെ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസും അതൊക്കെ ഫ്ലഡ്സിൽ അങ്ങ് പോയി. സോ അങ്ങനെ സംബഡി കോൺടാക്റ്റഡ് us and said, look, അവർക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കൂടിയാട്ടത്തിൻ്റെ അവരുടെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മേക്കപ്പ്, ഓൾ ദെയർ ഹെഡ് ഗിയറും കോസ്റ്റ്യൂംസും എല്ലാം ഫ്ലഡ്സിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇതിലോട്ട് തുടങ്ങിയത്. സോ ദേ വാണ്ടഡ് സം ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് വി ഗേവ് ദം. അതിൽ ആദ്യം കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, ബട്ട് വി ഫെൽറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് കോസ് വിച്ച് വി നീഡ് ടു സപ്പോർട്ട്. ബട്ട് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഞങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയപ്പം വി ഫെൽറ്റ് ദറ്റ് വി ഷുഡ് ഗോ ലിറ്റിൽ മോർ ഡീപ്പർ. സോ ദിസ് ഇയർ സമ്മറിൽ കളരി, സോ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കളരി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല ആദ്യം. എല്ലാവരും ജൂഡോ, കരാട്ടെ, കങ്ഫു, ടൈക്കോണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സോ ഞാൻ കളരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Oh yes, I practiced കളരി and I studied for its college level. So I was thinking, നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഫിറ്റ്നസ്സിനും മെഡിറ്റേഷനും മൈൻഡ് ബോഡി സ്പിരിറ്റ് ഒരു ബാലൻസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ കളരി ഈസ് എ ഗുഡ് മീഡിയം. So we approached somebody in Wayanad who is a Kalari Sangam, Kadthanadan Kalari. And ഒരു സമ്മർ ക്യാമ്പ് പോലെ കുട്ടികൾക്ക് we said we'll support, and there were I think 150 to 200 students in 3 locations, Badagara, Wayanad and one more place. 3 locations അവരൊരു ക്യാമ്പ് പോലെ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിർത്താതെ we wanted to take it to the next step, and we felt that ഈ ബഡ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബഡ് സ്കൂൾസിൽ children with deficiencies in various ചെയ്ത. അപ്പോൾ whether കളരി can be a tool for therapy. അവർ ഒന്ന് നമ്മൾ CPS ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ അവർക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്കഷൻ. പക്ഷേ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നോട്ട് ഫൈനലൈസ്ഡ് യെറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ കമ്മിങ് ഇൻ ദ ഗവൺമെൻറ് ആണ്, കുടുംബശ്രീയാണ് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആണ്. സോ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ പ്രോപ്പർലി. സോ വി വോണ്ട് ടു promote and encourage Kalari in a way where people realize that this heritage should not be lost, and we should learn our own heritage should not be lost. On the same lines, Kanchi University had approached us with a proposal, Tamil Nadu. അവർക്ക് നമ്മുടെ കല്ലുപണിക്കാർ, the carving sculptors, all your idols temples-ലും വീട്ടിലും ആർക്കിടെക്ചറലി യൂസ്ഫുൾ ചെയ്യുന്ന ഓൾ ദീസ് ഇത് അത് കാവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപതീസ് ഉണ്ട്. ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഗുരുസ്, ഐ മീൻ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി ആർട്ട്. അവർ വയസ്സായി വരുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട്, ദാറ്റ് സ്കിൽ ഇസ് നോട്ട് ബീങ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. സോ കാഞ്ചി ഹാസ് ബീൻ ട്രൈങ് ടു build it up, and local villages ചെയ്യുന്നൊക്കെ they are identifying youngsters with talent, bringing them in here, giving them accommodation, food, education, എല്ലാം including a university certificate, and getting them trained under these Sthapatis. So transferring the Sthapatis capability to the next level. Skill to the next level. So Sthapati Pathashala. So I felt this is a beautiful concept. Wonderful because എനിക്ക് സ്റ്റോൺ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടമാണ്. കാരണം നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ റിലീജിയസ് പർപ്പസ് അലോൺ. പല ടെമ്പിൾസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൽ കാർവിങ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ യു ആർ അമേസ്ഡ് അറ്റ് ദി സ്കിൽ ദേ ഹാഡ്. സോ ഐ ഫെൽ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ
And they were not asking for a huge പക്ഷേ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും റണ്ണിങ് ആ സ്ഥാപതീസിന് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കാനും അവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കുള്ള സാലറി കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ 5-year course. So 10 people per year, 5 years, they're trying to build the next level of skilled sthapatis. Amazing concept. So I thought this, see, നമ്മൾ എന്തായാലും കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് ഫോർ സംതിങ് മീനിങ് ഫുൾ. കാഞ്ചിയിൽ നിന്ന് അവർ തന്ന പ്രൊപ്പോസൽസ് ഒരു 10-12 ഉണ്ടായിരുന്നു ഓഫ് വേരിയസ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, പ്രഡോമിനൻ്റ്ലി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. പക്ഷെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അത്ര താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. സോ വി തോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് have some impact, and there should be a beneficiary, and it should be there should be continuity. So we felt this is very, very interesting, and holistic course is there, very holistic, and adiyam veronnum idu ingane cheyidittilla, so why not we try this now? So we are just starting it off, and in fact yesterday I just signed the MOU, and they're going to start off next week. Okay, wonderful. So I think during the entire discussion, there was that much inspiration and energy which transferring to our audience, the globe, across the globe, everywhere. ശരിക്കും ഒരു ആ ഡിസ്കഷൻ ഐ വാസ് വാച്ചിങ്, ഒബ്സർവിങ്, അത് ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചോദിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. സോ വൈൻഡിങ് അപ്പ്, ആസ് എ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു ആസ്ക് യു സംതിങ്. As a futuristic entrepreneur or a philanthropist, what would be your advice to the futuristic people who thinking in this dimension, as well as entrepreneurs, young entrepreneurs, on this dimension? What will be your advice or suggestion to them? I mean, I would say that also listen to your heart. You definitely, in the world of business, you are measured by your success, you are measured by the amount of revenue you make, by the profits you make, by the positioning you have in the company. But at the same time, you must realize that we are all living in a society where there are so many challenges. It's impossible for either the government nor individuals to, however good intentions are, to solve everything. So it is for the community, the people like us, who can come forward and do whatever they can to contribute. You are only complementing the requirements of the society. You are trying to do something that will be good for others, and believe me, you really feel good in your heart when you do something and you see that the person has found that so meaningful in his life. And that is where we should have that empathy in our hearts. Like I was telling you earlier, the fact that a school student, he's a school student, he is persuading his mother, even if it has been asked by his mother to go give a packet, or his father, the fact that he is taking that packet and going to give a person who has no food the whole day. ഒരാൾ ഹംഗ്രി ആയിട്ട് പോണ്ട, ഒരു പാക്കറ്റെങ്കിലും കൊടുക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ്, അത് എന്നും കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നതല്ല. സോ എവ്രി വൺ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ വാട്ട് എവർ വേ യു ക്യാൻ. യു ചൂസ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡു, ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ introduce giving as a part of your life, as a part of your ethos, and that will make a difference to you as a person, and people will look at you also differently. Okay, so definitely philanthropy എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ CSR പോലെ ഒന്നല്ല. അതിന് സം എന്താ പറയുക, ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റ് ദർ ഈസ് സം ബിഗർ മീനിങ് എന്ന് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ ബാലചന്ദ്രൻ സാർ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കുകളാണ്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി our audience, those who are watching our show across the world, definitely will be inspired out of his words, I am sure. And till next episode, wait for our next episode. Thank you very much, sir, for the wonderful inspiring words and time spending with us.
Thank you once again on behalf of Newage News as well as Straight from Heart. Thank you So very till much. next episode, I am Sudeep Sebastian from Straight from Heart signing off.